nagaa qaqqaaliiwwan maatii abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkamiin dhukkee irraa kaasaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 3ffaa kutaa jalqaba qabadde isiniif dhiyaaddeera. Isinis chaanalichaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like akkasumas share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabu gahee keessan baadhaa. Waan baay'ee irraa fayyadamtu waan ta'eef akkasuma naannolee jabeessitu waan ta'eef jechuudha. Amma kallattumaan qabiyyeen irra isiniif qabadde dhiyaaddetti kan seenu ta'a jechuudha. Innis boqonnaa 3ffaa is about elasticity and static equilibrium of rigid body. Egaa elasticity dhifamummaa jechuudha. Dhifamummaa yookiin immoo dhifamuu wantootaa fi akkasumas equilibriumii dhaabbataa qaamolee jajjaboo ilaalla jechuudha. Equilibriumii dhaabbataa qaamolee jajjaboo kan ilaaluudha jechuudha. Amaloota wantoota jajjaboo ta'anii ni ilaalla jechuudha. Kanneen amaloota akka elasticity, dhifamummaa, plasticity kan duubatti hin deemne jechuudha. Kuni density and gravity, strain and strain wantoota kana wal qabatan tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Hamma xumura viidiyochaatti na faana turaan affeera kee jaalalaati. Okay, the first one is 3.1 elasticity and plasticity. What is elasticity? Again, what is plasticity? A solid has a definite shape and size. Egaa qaamni jajjaboon tokko bocaa fi hamma murtaawaa qaba jechuudha. In order to change or deform the shape or size of a body, effort required. Egaa qaama boca akkasuma hamma murtaawaa qabu kana deform gochuuf yookiin immoo saayizii isaa yookiin sheeppii isaa yookiin boca isaa jijjiiruudhaaf humni dalageeffamuu qaba jechuudha. So deformation is a change of shape or size of an object. Egaa deformation kan jennuun jijjiirama hamma yookiin immoo jijjiirama boca waan tokkootiin maal jennaan jechuudha. Deformation jennaan jechuudha. Jijjiirama boca yookiin hamma jechuudha. There are two types of deformation. Egaa deformation kana iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. The first one is elastic deformation and the second one is plastic deformation. So isaan kun garaagarummaan isaanii maal akka ta'e tokko tokkoon kan ilaalluudha jechuudha. Okay, the first one is elastic deformation. So elastic deformation is a reversible deformation. Jijjiiramni kun maal jechuudha? Jijjiirama hammaa yookiin boca duubatti deebi'uu danda'u. It is a reversible deformation. When the external force that cause deformation are removed, it regains its original shape. Egaa elastic deformation keessatti qaamni egaa deformationiin raawwatamuudhaaf humni dalagaa'uu qaba jenneera. Humni dalagaa sun yommuu removed ta'u yookiin immoo yommuu irraa ka'u wanti deforme ta'e sun original shape isaaniin argata taanaan deformation akkasii yookiin jijjiirama hammaa yookiin boca sanaan maal jennaan jechuudha? Elastic deformation jennaanii jechuudha. Okay, for example, let's see this a spring. Amma spring kana haa ilaallu akkasuma rubber band kana haa ilaallu jechuudha. Amma spring kana humna yoo irratti dalageessine maal ta'a jechuudha? Humna yoo irratti dalageessine yookiin yoo garanatti bulne yookiin immoo yoo walitti qabne erga humna keenya yookiin harka keenya dhiisne booda iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Rubber band illee akkasuma jechuudha. Yoo adda buttan ni dhifama, yoo gallakkisan immoo iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Amalli akkanaa kun elasticity jedhama yookiin immoo jijjiiramni bocaa sun immoo elastic deformation jedhama jechuudha. So elasticity is the property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed. Egaa elasticity kan jennuun dhifamummaa akkamiiti jechuudha? Amala wanta tokkooti jechuudha. Elasticity kun immoo that is a property of a body. Property kunis akkamitti ibsama? Humni wanta sana extend godhe yookiin immoo compress godhe yoo irraa removed ta'e yookiin immoo yoo irraa ka'e wanti suni original shape isaa yookiin original size isaa deebisee argata jechuudha. So we call that like property elasticity. However, if you apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape and they get permanently deformed. Egaa wantoonni akka bukoowwan garagaraa keenyaaf bukoowwan garagaraa mana keenya keessatti hojjetaman jechuudha. Akkasuma mud biyyoo jiidhaa ta'e yookiin immoo dhoqqee kan jennuun sana yommuu irra dhaabbanne yookiin immoo yommuu harkaan qaqqabatan duubatti hin deebi'anii jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoo jiidhaa irra dhaabbattan sheeppii wayii sheeppii kophee keessanii yookiin immoo sheeppii miila keessanii sun maal ta'a jechuudha? Akkasumatti ta'a jechuudha. Duubatti hin deebi'u jechuudha. Amala akkanaa immoo waan biraa jennee ibsina jechuudha. Plastic deformation is non-reversible change of shape in represent to applied external forces. Egaa plastic deformation kan jennuun immoo
jijjiirama duubatti hin deebinedha jechuudha. Jijjiirama bocaa yookiin hamma kan duubatti deebi'uu hin dandeenyeen maal jennaani? Plastic deformation jennaani jechuudha. Plastic deformation jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kanarratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma this the bent nail is an example of plastic deformation. Amma nailiin kun yookiin immoo mismaarri kun hamarii kanaan rukutameet maal ta'e jechuudha jallateera jechuudha. Amma erga rukutamee hafeen booda jallinni kun duubatti hin deebi'u jechuudha. So jijjiirama bocaa kanaan maal jennaani jechuudha? Plastic deformation jechuu ni dandeenya jechuudha. Plastic deformation jechuu ni dandeenya jechuudha. Plasticity is the property of being physically malleable. The property of something that can be worked or hammered or shaped without breaking. Egaa plasticity kan jennuun kunis amala jechuudha. Amala jechuudha. Amala dacha'uuti jechuudha. Malleable amala dacha'u. The property of something that can be worked. Amma amala waan tokko maal jechuudha? Dacha'uun kuni maaliin hojjeta jechuudha? Rukutamuudhaan ta'uu danda'a yookiin immoo humna garaagaraatiin osoo hin cabin kan ta'udha jechuudha. Fakkeenyaaf mismaara silaa agartanii sun hin cabne without breaking idha garuu ni dacha'a jechuudha. Duubatti immoo hin deebi'u. We call this like property plasticity of material. Okay, the elastic behavior of materials plays an important role in engineering design. Egaa amalli elasticity kuni engineeringii keessatti sattata engineeringii yookiin design engineeringii keessatti gaheewwan garaagaraa yookiin immoo bu'aawwan garaagaraa qaba jechuudha. For example, while designing a building, knowledge of elastic properties of materials like steel, concrete, and etc. is essential. So amma ijaarsa garaagaraa yommuu saxan yookiin dizaayinii isaanii yommuu hojjennu beekumsi amala elasticity beekamu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Meeshaalee kanneen akka stiilii, sibiilota garaagaraa ayiranii kan ittiin hojjennu jechuudha. Concrete, bolokkeetiiwwan yookiin immoo harmaatawwan garaagaraa amala isaanii yookiin immoo elasticity isaanii sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. The same is true in the design of bridges, automobiles, ropeways and etc. Egaa amala elasticity kana beekuun saxaxa yookiin dizaayinoota riqichoota akkasuma konkolaataawwan garaagaraa akkasuma daandiiwwan funyoo yookiin immoo daandiiwwan funyoo garaagaraa keessatti illee maal jechuudha baay'ee nu gargaaru jechuudha. Generally based on the nature of the material and the magnitude of the external force applied, elasticity or plasticity can be observed. Egaa walumaa galatti amala wanta sanaa yookiin immoo amala qaama tokkoo fi akkasuma hamma humna alarraa qaama sana irratti dalagaa irratti hundaa'uudhaan jijjiiramni bocaa elasticity yookiin plasticityin uumamuu yookiin immoo mul'achuu danda'u jechuudha. 3.2 density and specific gravity. Egaa amma immoo kan ilaallu amala wantootaa keessaa waa'ee elasticity fi plasticity ilaalleerra amma immoo density fi specific gravity ilaalla jechuudha. So what is density? Again, what is specific gravity? Let's see them one by one. The density of material shows the denseness of that material in a specific given area. Egaa density wanta tokkoo maalidha jechuudha? Rukkina isaati. Rukkina density jechuun rukkina. So rukkina yookiin immoo baay'ina hammaati jechuudha. Baay'ina hangaa waan tokko iddoo nuu kenname yookiin immoo eeriyaa nuu kenname tokko irratti inni qabu density yookiin immoo denseness jechuu ni dandeenya jechuudha. It is essentially a measurement of how tightly matter is packed together. Egaa density yookiin rukkinni maalidha jechuudha? Hammam walitti siqeenya qaba. Molekiyuuliin yookiin immoo atamiin maatarii tokko hammam walitti siqeenya qaba yookiin immoo hammam rukkata kan jedhu nuuf ibsuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Amalli kuni it is a unique physical property of a particular object. Egaa amala addaati jechuudha. Amala addaa wantoota hundaaf kenname yookiin immoo wantoonni hundi qabanidha jechuudha. The principle of density was discovered by the Greek scientist Archimedes. So this principle was discovered by ancient scientist Archimedes. Archimedes itu argate jechuudha. Egaa Archimedes guddina saayinsii ammayyawaatiif bara durii keessa nama gahee baay'ee baateedha jechuudha. So waa'ee density kana yeroo jalqabaatiif kan argate Archimedesidha jechuudha. The density is usually represented by the Greek letter rho. Egaa densitiin ishee kanaan bakka buuti jechuudha. Kuni qubee Giriikii jechuudha. Rhoodhaan bakka bu'aa jechuudha. Qubee kanaan bakka buusna jechuudha. A material's density is defined as it is mass per unit volume. Egaa density wanta tokko akkamitti ibsama jechuudha. Hanga wanta sanaa unity volumeetiin argama jechuudha. Salphumatti density jechuun hanga hammamiitu
yuunitii qabee tokko keessa jira kanadha jechuudha. Hiikaan density maalidha jechuudha? Hanga hammamiitu qabee yuunitii tokko keessa jira. Qabee yuunitii tokko keessa hanga hammamiitu jira kan jennee ittiin ibsinudha jechuudha. Seensi isaa yookiin immoo hiikni guutuun density hanga wanta tokko qabee yuunitii takkeetti keessatti argamu jechuudha. Meetir kiubii yoo ta'e hanga hammamiitu meetir kiubii tokko keessatti argama kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan rukkinni isaa 1000 kiloogiraam per meetir kiubiidha yoo jenne bishaan meetir kiubiin tokko hanga meeqa qaba jechuudha? 1000 kiloogiraama qaba jechuudha. That's it, period. Okay, that is the amount of mass that found in a unit of volume. Isuma amma jenne sana jechuudha. Amma hanga maal keessatti argamu? Unity tokko keessatti, unity qabee tokko keessatti argamu jechuudha. Symbolically it is given by the following equation. Egaa mallattoodhaan bifa kanaan barreessina jechuudha. Rho is equals to, or density of a substance or an object is equals to mass of an object divided by volume of an object. The SI unit of density is kilogram per meter cube. Egaa formulaadhuma keessan irraa SI unit himuun isin rakkisu jechuudha. Since the SI unit of mass is kilogram and the SI unit of volume is meter cube, so the SI unit of density will be kilogram per meter cube. Sometimes densities are given in gram per centimeter cube. Ega density yeroo tokko tokko gram per centimeter cube dhaan ibsamuu danda'u. But it is not SI unit, it is non-SI unit. The relationship between them is given by 1 kilogram per meter cube is equals to 10 raised to minus 3 gram per centimeter cube. Yookiin gama biraatiin maal jechuu dandeenya jechuudha? Tokko gram per centimeter cubein 1000 kilogram per meter cube ta'a jechuudha. 1000 kilogram per meter cube ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf rukkinni bishaanii 1000 bishaan qulqulluu 1000 kilogram per meter cube yoo ta'e gram per centimeter cube itti immoo meeqa jechuudha? Tokkodha jechuudha. Density is a characteristic property of any pure substance. Egaa density maal jechuudha? Amala wanta qulqulluu tokkooti jechuudha. Amala yookiin immoo wanta sana sirriitti ibsuu kan danda'udha jechuudha. For example, it is used in determining whether an object sinks or floats in a fluid. Fakkeenyaaf amma rukkina waan tokkoo beekuudhaan qaamni tokko bishaan keessa yoo buufame sinks keessa lixamoo floats irra buluudha kan jedhu maal gochuu dandeenya jechuudha? Beekuu dandeenya jechuudha. Waa'ee density isaa qofa qo'achuudhaan the specific gravity or SCG or relative density. The other name of a specific gravity is relative density of a substance is defined as the ratio of the density of the substance to the density of reference substance, which is always water at 4.0 degree Celsius. You see, relative density kan jennuun yookiin immoo specific gravity kan jennuun immoo density waan tokko sadhata density biraatiin yommuu ibsinudha jechuudha. Sadhata density biraatiin yommuu ibsinudha jechuudha. So yeroo baay'ee as reference substance we use water at 4 degree Celsius. Egaa degree Celsius afur irratti bishaan fayyadamna jechuudha. Maaliif amala addaa bishaan irraa kan ka'e bishaan density olaanaa kan qabaatu temperature kana irratti jechuudha. Bishaan density olaanaa yookiin immoo 1000 kilogram per meter cube jenne sana kan qabaatu temperature 4 degree Celsius kana irratti jechuudha. Anomalous property of water jedhama yookiin immoo anomalous expansion of water jedhama. Amalli addaa suni maaliif bondiin hydrogenii fi covalent bondiin hydrogenii fi oxygenii gidduu jiru ni jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf gidduu kana keessatti fakkeenyaaf 0 degree Celsius dha hamma 4 degree Celsius tti kumaa gadiidha jechuudha densitiin bishaanii jechuudha. Sababni isaa gara fuulduraatti ni barattu jechuudha. Ammaaf inni kun gahaadha jechuudha. A specific gravity is a ratio, it is a number without dimensions or units and it is given by, so a specific gravity ratio dha jechuudha. Wanti tokko immoo ratio physical quantity wal fakkaataa tokkooti yoo ta'e maal hin qabu jechuudha? Unity hin qabu jechuudha yookiin immoo dimensionii hin qabu jechuudha. So specific gravity is equals to density of substance divided by density of water. Egaa SG yookiin specific gravity yookiin relative density kan jennuun maal jennee daree rukkina waa'ee objektii qo'annu sanaa hiruu rukkina bishaaniiti jechuudha. Kanaafuu unity isaa hin qabu yookiin immoo unitless yookiin dimensionless positive scalar quantity dha jechuudha. For example, the relative density of aluminum is 2.7.
maal jechuudha kana jechuun amma relative density aluminamii 2.7 dha jechuun maal jechuudha isa kanarraa kaatanii density aluminamii argachuu dandeessu jechuudha. Density aluminum argachuu dandeessu jechuudha. You know the density of water, it is 1000 kilogram per meter cube, and you have SG or specific gravity of aluminum, so you can find for what? For the density of aluminum. Unity hin qabu jechuudha. Its density is 2.7 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube. See? Density says formulaan isin jedhe sana argachuu dandeessu jechuudha. So ammamee density fi specific gravity yookiin immoo relative density substaansota muraasaa ilaalla jechuudha. Kanaa gaditti egaa wantoonni maaliin argamu jechuudha? Feesiiwwan sadiin argamuu danda'u yookiin immoo faalkaalee sadiin argamuu danda'u jechuudha. Faalkaa gaasiitiin, faalkaa dhangala'ootiin akkasuma faalkaa jajjabootiin argamuu danda'u jechuudha. For example, from gases let's take helium. Heliumiin amma density yookiin rukkinni isaa kilogram per meter cubeidhaan 0.179 dha jechuudha. 179 dha jechuudha. Relative density isaa 1.7910 times 10 raised to minus 4 dha jechuudha. Times 10 raised to minus 4 ta'a jechuudha. So heliumiin amma duwwaa tuqaa tokko 7.9 density isaati. Relative density isaa yookiin immoo specific gravity isaa 1.79 times 10 raised to minus 4 times 10 raised to minus 4 ta'a jechuudha. The other is air. Amma qilleensi kun naannoo meeqati jechuudha? 1.29 jechuudha. 1.29 jechuudha. So relative density isaa immoo salphumatti isa kana maaliif irra jechuudha? Kan bishaaniitiif irra jechuudha. Yeroo sana meeqa ta'a? 1.29 times 10 raised to minus 3 ta'a jechuudha. Again carbon dioxide. Carbon dioxide kan jennuun immoo meeqadha? Carbon dioxide kan jennuun density isaa 1.98. Relative density isaa immoo meeqa ta'a jechuudha? 1.98 times 10 raised to minus 3 ta'a jechuudha. So air kan jennuun yeroo baay'ee inni dha jechuudha oksijiniidha jechuudha. Yookiin immoo oksijinii qilleensa nuyi argannuuf nu fayyadudha jechuudha. Liquidota keessaa immoo mee liquidota muraasaa yookiin dhangala'oowwan muraasaa ilaallu. The first one is alcohol. So the density of the average density of alcohol is 7.9 times 10 raised to 2 kilogram per meter cube. So its specific gravity will be 0.79. This means dividing 7.9 times 10 raised to minus 2 by how much? By 1000 kilogram per meter cube, or the density of the water. The second one is gasoline. Egaa inni taanu maalidha jechuudha? Gasoline kan jennudha jechuudha. Gasoline kan jennuun kun immoo naaftaa kan jennuun sana jechuudha. So yookiin immoo gaazii adii jechuu ni dandeenya jechuudha. So inni immoo density isaa meeqadha jechuudha? Is about 8.6 times 10 raised to 2 kilogram per meter cube. Its relative density will be 0.86. Again water at 4 degrees Celsius. Egaa bishaan density olaanaa kan qabaatu temperature kanarratti isiniin jedheera jechuudha. Kun amala addaa bishaaniiti. Amala addaa bishaaniiti jechuudha. 0 fi 4 gidduutti illee relative density bishaanii gadi bu'a jechuudha. Density cabbii kan density dhangala'ooti gadi akka ta'e isinis ni beektu. Kun iyyuu amala addaa tokkooti jechuudha kan bishaanii. So temperature kanarratti density bishaanii meeqadha jechuudha? 1000 kilogram per meter cube, or 1 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Again, this is relative density 1 since the substance and the reference substance densities are equal. Okay, mercury inni biraammoo sibiilota keessaa dhangala'oo kan ta'e immoo kunis dhangala'oo addaati jechuudha. Sibiilli kun immoo density hammamii qaba? Density baay'ee guddaa ta'e qaba jechuudha. It has about 13.6 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube. So its relative density will be 13.6. What about solid? Solid kan jennuun immoo kanneen akka galaasota fuulleewwan garaagaraa giddu galeessaan naannoo 2.4 hamma 2.8 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube dha jechuudha. So relative density is 2.4 hamma 2.8 ta'a jechuudha. Aluminum
density isaa meeqa 2.7 sila fakkeenya keessatti ilaalleeranii yaadattu ta'e 2.7 baasuu 10 paaworii 3 kiloogiraam per meetira kiubiidha jechuudha. Relative density isaa 2.7. Ayiraniinis akkasuma 7.86 times 10 raised to 3. Again, it is relative density also 7.86. Copper 8.92 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube, and its relative density or specific gravity is 8.92. Silver, it has 10.5 10 raised to 3 density and 10.5 relative density. Uranium, it has 19.07 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube density and 19.07 relative density or specific gravity. Gold, it has 19.3 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube density and 19.3 relative density or specific gravity. Guys, hankuni kan dhuunfaa wantootati jechuudha. So an object made of a particular pure substance such as pure gold can have any size or mass, but the density will be the same for each. Okay, kanaafuu qaamni tokko hamma isaa osoo hin giddu galeeffatin yookiin immoo waa'ee hamma isaa osoo dhimma hin qabaatin density wal fakkaataa qaba jechuudha. Wanti qulqulluun tokko jechuudha. Fakkeenyaaf warqeen kumni tokko giraamni tokkos density wal qixa qaba jechuudha. Kanaafuu density maal irratti hundaa'u jechuudha? Hamma yookiin immoo hanga wanta hamma irratti hundaa'u jechuudha. Hamma irratti hundaa'u wanta qulqulluu tokko baay'inni yookiin saayiziin wanta sana murteessu jechuudha. So since it is intrinsic property, egaa extrinsic and intrinsic property waan jedhamu wayii ni barattu jechuudha gara fuulduraatti. So kuni amala keessooti jechuudha. Amala waan alaa irratti hundaa'u, hamma irratti hundaa'u jechuudha. So that's it. Examples may fakkeenyota haa ilaallu. A mining worker gets an unknown mineral with a volume of 20 centimeter cube and a mass of 54 gram. Determines the density and the specific gravity of the mineral. Egaa namni albuuda baasu tokko yookiin immoo albuuda irratti hojjetu tokko dhagaa wayii argate jechuudha. Yookiin immoo albuuda wayii argate jedha. Albuudni inni argate kuni volumiin isaa 20 centimeter cubeidha. Hangi isaa immoo 54 giraama jechuudha. So density isaas barbaaduu dandeenya, relative density yookiin specific gravity isaallee barbaaduu dandeenya. Solution: we have mass of mineral about 60 gram, volume of mineral 20 centimeter cube, and the required are density of mineral and specific gravity or relative density of mineral. So we know density is equals to the ratio of mass of an object and volume of an object. Therefore, density of a mineral is equals to 54 gram divided by 20 centimeter cube, which is equal to 2.7 gram per centimeter cube. Egaa 54 digdamaaf yommuu hiru meeqa arganna? 2.7 gram per centimeter cube arganna jechuudha. Isa kana yuunitii walto'atti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Hariiroo giraamaa fi kiloogiraamaa akkasumas meetir kiubii fi seentimeetir kiubii irraa jechuudha. So kiloogiraam per meetir kiubiidhaan meeqa ta'a jechuudha? 2.7 baay'isuu 10 raised to 3 kiloogiraam per meetir kiubiidha jechuudha. Sila immoo yeroo fakkeenya wantoota relative density fi density isaanii ilaalaa turre wanti density hamma kanaa qabu maal jennee turre ni yaadattoo ta'e? That is aluminum. Again, specific gravity is equals to density of substance or density of object divided by density of water, which is equals to 2.7 gram per centimeter cube divided by 1 gram per centimeter cube, which is equals to 2.7. Ega unity barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Relative density yommuu barbaadan rukkina lamaanuu jechuudha. Rukkina wantaas gram per centimeter cubeidhaan yookiin immoo rukkina bishaanis akkasuma jechuudha. Yookiin immoo rukkina kanas maaliin kiloogiraam per meetir kiubiidhaan isa kanas kiloogiraam per meetir kiubiidhaan lakkoofsa argattan garuu wal qixa 2.7 ta'a jechuudha. From the above table, this unknown rock is aluminum. Egaa isumaan sila dubbadde jechuudha. Ni yaadattoota teebilii keessatti sila densitiin aluminamii 2.7 gram per centimeter cube yookiin immoo 2.7 baay'isu 10 paaworii 3 kiloogiraam per meetir kiubii jenneerra jechuudha. Yookiin immoo specific gravity isaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. 2.
Egaa kuni fakkeenya jalqabaati jechuudha. Fakkeenya lammaffaa calculate the average density and the specific gravity of the earth given that the mass and the radius of the earth are mass of earth which is mass of earth equals to 5.98 times 10 raised to 24 kilogram and the radius of earth equals to 6.37 times 10 raised to 6 meter respectively. Egaa exercise ke fakkeenyota baay'ee akkuma beekamu exerciseota keessan keessaa fudhachaan hojjedhaa jechuudha. Sababni isaas kan kitaaba keessan irraa kitaabni keessanis hojjeteera isinis immoo shaakaluu dandeessu waan ta'eef so amma maal qabna jechuudha hanga lafaa qabna raadiyeesii lafaa qabna jechuudha so amma lafaa irratti hundoofne amma maal barbaadu rukkina lafaa akkasuma specific gravity yookiin immoo hariiroo rukkina lafaa kan bishaanitiin madaaluu dandeenya jechuudha how. Okay, let's do it. Solution. We know from the division of the density of Earth will be mass of Earth divided by volume of Earth. Yeah, we have mass of Earth about 5.98 times 10 raised to 24, but we don't know the volume of Earth. Egaa volume yookiin immoo qabee eerzii immoo amma akkamitti beekna qabee lafaa jechuudha. Amma egaa lafti maalidha isfiriidha jechuudha. Waan akka isfirii wayitii waan ta'eef raadiyeesiin kunis giddu galeessaan fudhatame waan ta'eef jalqaba voluumii lafaa kana barbaaduu qabna jechuudha. Jalqaba voluumii lafaa kana maal gochuu qabna barbaaduu qabna jechuudha. So lafti akka isfiriitti yoo fudhanne volume of air will be 4/3 pi r cubed ta'a jechuudha. 4/3 pi r cubed ta'a jechuudha. Kunis raadiyeesiin lafaa nuu kennameera. Formulaan keenya jira paayin 3.14 kana baay'isne 6.37 baay'isuu 10 raised to 6 meter cube yoo goone isaan kana walitti baay'isne lakkoofsa meeqa arganna jechuudha 1.08 times 10 raised to 21 meter cube arganna jechuudha amma qabee lafaa giddu galeessaa maal goonerra jechuudha arganneerra jechuudha hanga qabee qabna amma specific gravities density lafaas kaa'uu dandeenya jechuudha so the density of earth equals to 5.98 times 10 raised to 24 kilogram divided by 1.08 times 10 raised to 21 meter cube 10 raised to 21 meter cube isa kana yoo walii hirtan meeqa arganna jechuudha 5.54 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube arganna jechuudha kilogram per meter cube arganna jechuudha yookiin immoo 5.54 gram per centimeter cube arganna jechuudha. Relative density immoo maalidha jechuudha? Rukkina lafaa hiruu rukkina bishaaniiti jechuudha. It's about 5.54. Okay, the other properties are stress and strain. So amma kan biraa amma waa'ee strain fi strain ilaalla jechuudha. So wantoota jajjaboo kanarratti waa'ee amala isaanii hedduu dubbachuu akka dandeenyu isinitti himeen ture amma immoo strainiin maal inni stressiin hoo kan jedhu ilaalla jechuudha the first one is stress stress is a quantity that describes the magnitude of forces that cause deformation egaa stress kan jennuun qaama safartamoo yookiin immoo qaama fiizikaalaa maalluu ibsuudha jechuudha hamma humnaa jijjiirama hammaa yookiin jijjiirama bocaatiif sababa ta'e kan nuuf ibsu jechuudha. Hamma humnaati jechuudha. Hamma humnaa maaliif sababa ta'e jijjiirama hammaa yookiin jijjiirama bocaa deformation kan jennu saniif sababa kan ta'e magnitude ittiin ibsinu yookiin immoo quantity ittiin ibsinu stress jedhama jechuudha. Stress is generally defined as force per unit area. Egaa stressiin akka waliigalatti maaliin ibsamuu danda'a jechuudha. Humna hiruu yerooti. Humna yeroo area yeroo bal'inaati jechuudha. Humna irra bal'inaatiin kan argannudha jechuudha. Humna irra bal'inaatiin kan argannudha jechuudha stressiin. So stress is equals to symbolical or mathematical stress is equals to force divided by area. So we can divide stress into certain types. Gosoota garagaraatti qooduu dandeenya jechuudha. Garuu kitaaba keenya irratti iddoo lama qofatti qoodee kaa'ee jechuudha. Garuu naannoo iddoo shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya stressii. So lamaan sana ilaalla jechuudha. Isuma kitaabni keessan isin kaasu tensile stress and compressive stress jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. So what is this tensile stress? Again, what is compressive stress? Tensile stress or tension is produced by pull type of force. Egaa humna waan tokko harkisuudhaan jechuudha. Waan tokko
adda harkisuudhaan stresiin uumamu maal jedhama jechuudha? Stresiin uumamu maal jedhama jechuudha? Tensile stress yookiin immoo tension jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan akkamitti ibsuu dandeenya? Fakkeenyaaf springii kana qabna jechuudha. Springii kana garanas haa ta'u garanas qabne yoo adda bunne stresiin suni maalidha jechuudha? Humni nu dalageessine suni humni sun dalagaa'ee eeriyaa kanaa firree propertiin nuyi argannu yookiin immoo quantitiin ittiin ibsinu suni tensile stress jedhama jechuudha. Yookiin immoo tension jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif humna adda butuuti jechuudha. Yeroo adda bunnu kana qaamoleen dheerinaan ni dabalu garuu raadiyeesii yookiin immoo diiyaameetiriin isaanii maal ta'a jechuudha? Ni qaachuu danda'a jechuudha. Okay, in the following figure, when an external force is applied perpendicular to the cross section, egaa kun asumarra akka argitan amma suuraa kanarra humni perpendicular ta'e tokko asii ol argitan adda dhisuudha isiniin jedhamiti adda harkisuudha jechuudha. Adda harkisuudha kunis asii ol harkisa kunis asii ol harkisuu danda'a. Humni kun garuu qaamichaaf yookiin immoo cross sectional area wanta saniitiif maalii ta'uu qaba? Perpendicular ta'uu qaba jechuudha. Internal force in the rod resists stretching, but the rod reaches an equilibrium situation in which its final length L is greater than L naught, and in which the external force is exactly balanced by internal forces. Egaa wanti kuni yemmuu adda butamu maalidha jechuudha? L naughttiin keenya qaba. Dheerina jalqabaa qaama keenyaa springii yookiin immoo objektii biraas ta'uu danda'a jechuudha. Yemmuu adda bunnu change of L ni uumama jechuudha. Change of L uumameet L'n yookiin L kan jennu fageenyuun yemmuu bunnu argannu suni maal caala jechuudha? L naught keenya caala jechuudha. Yeroo kana qaamni suni humni suni amma irratti dalageeffamee jirutti internal force kan humna alaa irratti dalagaa san resist gochuuf qaamni sun dalageessuu fi humna alaa irratti dalagaa equilibrium ta'a jechuudha. Equilibrium yeroo sanas humni wal madaalaadha jechuudha. Ammuma humna qaamichi ifamuu diduuf dalageessuu fi humni qaama sana irratti dalagaa wal qixa ta'a jechuudha. In such a situation, the rod is said to be stressed, thinner and longer. Egaa akkuma sila isiniin jedhe situation akkanaa keessatti adda harkifama waan ta'eef stressed ta'e yookiin immoo wanti kun amma stressed ta'e jechuudha. Tensile stress keessa jira jechuudha. So ni dheerata ni qal'ata ila. Fakkeenya wanti kun yoo adda wanta kamiyyuu adda buttan ni dheerata dheerinaan ni dabala garuu diiyaameetiriin isaa yookiin immoo thicknessiin isaa yookiin immoo maal ta'a jechuudha? Ni qal'ata jechuudha. Ni qal'ata. The other is compressive stress or compression. This type of stress is formed by push type of force. Kun immoo humna dhiibuutiin kan uumamu jechuudha. Walitti summuuguu jechuudha. Compressive stress amma summuugamuudha jechuudha. Humna waan ta'e summuuguu jechuudha. So kun immoo akkami kan jedhu isuma kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf spring kana fudhattanii humni walitti yoo qabdan garanaayis humna irratti dalageessitan that is what we call compressive stress or compression. Ammas akkuma silaa sana jechuudha. Humni nu irratti dalageessuun sun gara keessaa asii ol ture kallattii humnaan ni yaadattoote amma immoo gara qaama sanaatti jechuudha. Ammas cross sectional area keenya perpendicular ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kanatti immoo change of L yookiin immoo L nuyi argannu yookiin immoo dheerinni nuyi erga humni irratti dalagaa booda argannu L naught gadi ta'a jechuudha. L naught maal ta'a jechuudha? Gadi ta'a jechuudha. Ni hir'ata jechuudha. When equal force causes a compression of an object, we call it a compressive stress. Sumama dubbanne jechuudha. Compressed or decreased in length due to the equal force applied on it. Egaa compressed kan jennu yookiin immoo decrease in length. Amma immoo bal'inni isaa ni dabala. Wanti yommuu walitti summuugamu walitti compress yommuu ta'u dheerinni isaa ni gabaabbata. L naught gadi isiniin jedheera jechuudha. Garuu diiyaameetiriin isaa dabaluu danda'a jechuudha. An object under compressive stress becomes thicker and shorter. Isuma nama jedhe jechuudha. Qaamni tokko compressive stress jala yoo jiraate yookiin immoo humni akkasii yoo irratti dalagaa maal ta'a jechuudha? Ni furdata yookiin diiyaameetiriin isaa ni dabala. Ni gabaabbata garuu dheerinni isaa jechuudha. In either of these situations, tension or compression, we define stress as the ratio of the perpendicular force to the cross-sectional area of the object being deformed. Egaa situation kana lamaan keessattuu tensile stressii keessattis akkasuma compressive stressii keessatti illee stressii walumaa galatti akkamitti ibsina jechuudha? That is the ratio of perpendicular force
and cross-sectional area of that object. Argitanii amma ratio isaaniiti jechuudha. Ratio wantoota kana lamaaniiti jechuudha. So mathematically stress is equals to perpendicular force divided by cross-sectional area. The unit of tensile or compressive stress is Newton per meter square. Egaa beekamaadha amma unitiin isaa humna yeroo area jennee waan ta'eef unitiin wal ta'an humna Newtonidha kan area yookiin kan bal'inaa immoo meter squareidha. So unitiin tensile immoo yookiin immoo unitiin compressive walumaa galatti unitiin stress maal ta'a jechuudha Newton per meter squareidhaan ibsina jechuudha. Again what is strain? Amma strain maal akka ta'e ilaalla jechuudha. A strain is a measure of how much the object is deformed due to applied force or stress. Egaa strain kan jennuun immoo safara maaliti jechuudha. Safara dhifamummaa wanta tokko. Wanti tokko hammamiin deformi ta'e. Dheeriin isaa ni dabale moo ni hir'ate kan jedhu ibsuuf kan itti fayyadamnu immoo strain jedhama jechuudha. Stressiin maal jenne humna maalirratti dalagaa'u. Humna qaama tokko maal deform gochuuf irratti dalagaa'uun maal jenne stressii jennaani jechuudha. Qaamni sun immoo hammamiin deformi ta'ee kan jedhu kan ittiin ibsuun immoo strain jedhama jechuudha. Garaagarummaa stressii fi strainii asumatti adda baafachuu dandeessu jechuudha sirriitti. Since it is a ratio of two lengths, it is a dimensionless quantity that gives the amount of deformation of an object or medium under stress. Egaa maalidha jechuudha? Dimensionii hin qabu jechuudha. Lengziiwwan lama walii hirreetti arganna waan ta'eef strainii kana hammamiin akka deformi ta'e qofa nuu ibsa malee stressii jalatti hammamiin yookiin stressiin suni hammamiin deform akka godhan sun ni dheerate moo ni gabaabbate kan jedhu adda baasuu qofaaf nu fayyada malee unitii hin qabu jechuudha. Strainiinis akkuma maaliti jechuudha akkuma specific gravity sila ilaalle sanaati jechuudha. And it is given by strain is equals to change of L divided by L naught. Egaa strainiin maaliin ibsama jechuudha? Change of L extensionii keenya jechuudha. Hamma yoo ni dhifame ni dabale yoo ta'e change of L keenya yeroo L naught yookiin initial length osoo humna irratti hin dalageeffame wanti sun qabuun kan argannudha jechuudha. Stress is applied to the material by external agents, whereas strain is the material's response to the stress. Egaa stressiin maalidha jechuudha? Qaama alaatiin qaama tokko irratti dalageeffama jechuudha. Humna qaama alaarraa qaama tokko irratti dalageeffamudha. Stressiin qaama alaarratti dalageeffama jechuudha. Strainiin immoo deebii qaamni tokko stressiidhaaf kennudha jechuudha. Stressiin jechuun maalidha? Qaamni tokko waan tokko akka summuugamu yookiin immoo akka dhiifamu kan taasisudha stressiin jechuudha. Yommuu wanti tokko dhiifamu yookiin summuugamu deebiin inni kennu dhiifamuun sun yookiin immoo summuugamuun sun immoo maal jedhama jechuudha? Hammisaa maaliin ibsama jechuudha? Strain jennaan jechuudha. Deebii qaamni tokko stressii isarratti dalagaa'eef deebisuun maal jennaani? Strain jennaani jechuudha. Okay, examples mi ammoo fakkeenya ta'uu ilaalle sirriitti isinii gala jechuudha. A nylon string has a diameter of 2 mm pulled by a force of 100 Newton. Calculate the tensile stress. Egaa nylon stringin kun yookiin immoo funyoon naylanii kun diameetira 2.2 mm qaba jechuudha. Maal ta'e? Pulled by force of 100 Newton. Pull ta'e jechuudha laala. Pull ta'e kanaafu deformationiin pull type force dhaan dhufu maal jedhama jennee ilaalle resira tensile jenneeni jechuudha. Tensileidha jechuudha. So tensile stress isaa barbaannaa jechuudha. Given we have diameter of this nylon string 2 mm which is equals to 2 times 10 raised to minus 3 meter. Again, so if we have this diameter, the radius of this string will be half of the diameter, which is equals to 1 times 10 raised to minus 3 meter. Egaa diameterii yoo qabna ta'e raadiyeesii isaa argachuun lamaa fiduudha jechuudha. Diameterii hiruu lama maalluu kenna jechuudha. Raadiyeesii nuu kenna waan ta'eef jechuudha. So area isaa argachuu qabna jechuudha. Eriyaan akkam taate eriyaan wanta geengoo fiixeen isaa akka geengootti fudhannaa jechuudha. Pi r square ta'a jechuudha. Which is 3.14 times 1 times 10 raised to minus 3 meter the whole square, which is equals to 3.14 times 10 raised to minus 6 meter square ta'a jechuudha. So eriyaan keenya 3.14 times 10 raised to minus 6 meter square ta'a jechuudha. So humna qabna jechuudha. Tenshinii keenya yookiin immoo
humna stress keenyaaf sababa ta'e ni qabna, which is 100 Newton. So from the definition of stress is equals to the perpendicular force divided by cross-sectional area, which is equals to 100 Newton divided by 3.14 times 10 raised to minus 6 meter square, which is equals to 3.18 times 10 raised to 7 Newton per meter square. Ishee kana calculation isin scientific calculator keessan fayyadamtanii yookiin bilbila keessan irraa application banachuudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Check gochuu dandeessu lakkoofsonni kun waliin baay'isuu waliin ida'uun tarii dogoggorri uumamuu danda'a waan ta'eef of keessaniif check gochuu hin dagatina jechuudha. This kind one is a load of 2.0 kilograms applied to the ends of a wire 4.0 meter long and produces an extension of 0.24 millimeter. If the diameter of the wire is 2.0 millimeter, find the stress on the wire and the strain it produces. You see? Amma hangi wanta kana nuu kennameera jechuudha. Hangi wanta kana nuu kennameera. Wanta hanga jechuun wanta itti rarra'e humna jechuudha kun. Humna waan tokko irratti yoo rarraasnu waayiriin keenya 4 tuqaa duwwaa meetira dheerata jechuudha. L-nootiidha jechuudha kun. Extension is a change of L in omega, duwwaa tuqaa 2.4 millimeter. If the diameter of the wire is 2.0 millimeter, diameter wire keenya ammas nuu kennameera. 2 tuqaa duwwaa millimeter. Find the stress on the wire and the strain it produces. Egaa strainis barbaaduu dandeenya jechuudha. How? Let's see together. Okay, these are our givens like mass of an object is or mass of applied force, or the applied mass is 2.0 kilogram, initial length is 4.0 meter, change in L or extension is 0.24 millimeter, and diameter of the wire is 2.0 millimeter. The required ones are stress and strain. Stress is strain gaafatamne jechuudha. Solution stressing keenya maalidha jechuudha. Perpendicular force divided by area dha jechuudha. Yeroo amma tension keenya yookiin immoo perpendicular force keenya hin qabnu jechuudha. Innis maal argana jechuudha? mg ta'a jechuudha. mg ta'a jechuudha. Mass times acceleration due to gravity ta'a jechuudha. Acceleration due to gravity ta'a jechuudha. Yookiin immoo ulfaatina waan sanaa, weightii waan sanaa ta'a jechuudha. So humni keenya meeqa ta'a jechuudha? 2 times 2.0 kilogram times 10 raised to 10 meter per second square. 10 kuni gravity keenya approximation isaa fudhanne jechuudha. 9.8 meter per second square dha. Garuu kudhaniin yeroo baay'ee calculation tokko gara keessatti fayyadamaa nuun jedha. Meeqa ta'a jechuudha? 20 newton dha jechuudha humni keenya. Then area keenya barbaadanna jechuudha. Area keenya immoo akkamitti barbaadanna? Diameter qabna waan ta'eef diameter keenya garamitti convert goone gara diameter keenya irraa radius arganna jechuudha. So diameter nu kenname 2 mm kanaaf millimeter waan ta'eef radius keenya immoo meeqa ta'a jechuudha? 1 millimeter ta'a jechuudha. 1 millimeter ta'a jechuudha. So area is equals to pi r square ta'a jechuudha. Which is 3.14 times 1 times 10 raised to minus 3 meter square ta'a jechuudha. Then 3.14 times 10 raised to minus 6 meter square ta'a jechuudha. Area keenya then stress keenya argachuu dandeenya jechuudha. So the stress is equals to 20 Newton divided by 3.14 times 10 raised to minus 6 meter square, which is equal to 6.37 times 10 raised to 6 Newton per meter square ta'a jechuudha. 10 raised to 6 Newton per meter square ta'a jechuudha. So straining keenya immoo change of L divided by L naught dha jechuudha. Change of L divided by L naught dha jechuudha. Which is 2.4 times 10 raised to minus 4. Change of L keenya nu kenname meetiratti jijjiiranna jechuudha. Ishee asitti millimeetiraan nu kennamte kana ishee asitti millimeetiraan nu kennamte kana meetiratti jijjiiranna. Then 4 meetirii qabna L naught. It is about 6.0 times 10 raised to minus 5 dha jechuudha. 6.0 times 10 raised to minus 5 ta'a jechuudha. Walumaa galatti qabiyyeen irra isiniif qabadde dhiyaadde isa kana fakkaata. Qabiyyee itti aanu keessatti immoo we will see about Young's modulus, again about static equilibrium conditionota garaagaraa keessatti ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu isin chaanalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatiin, maatii yoo taatan immoo like share gochuu hin dagatiin. Maaliif barattoota Oromiyaa hunda bira akka gahuuf gahee keessan baattu anaan illee na jajjabeessitu waan ta'eef hamma qabiyyee itti aanu wal agaruutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Isin jaalladha. One love.